Ok, vamos a ver eso más que nada, los verbos, porque eso es lo que noté en las publicaciones que hicieron en ese foro. Ok, más que nada, porque el vocabulario parece que manejan bien ciertas cosas y un par de cosas como algunas comidas en traducir, ese tipo de cosas. So there's a couple of things, but we'll look at that. Vamos a verlo. All right. So, but first off here, let me real quick, voy a abrir mi chat. All right. Very good. Okay, personal information. So we'll talk about routines, some about college life, and being a chemist, mostly with a verb focus today. All right, so let's see here. The first order of business, la primera cosa que vamos a hacer, the first order of business is the housekeeping. I just have to give you guys an update. Hay que actualizarlos un poquito with a date. I sent a message, but we'll still talk about it. Then we're going to talk about the verb to be, that famous verb, el verbo to be, talking about routines, simple present. Okay, we'll look at how to use that and we'll use it a little bit. And there's a listening practice for vocabulary. All right, so let's go here first. The housekeeping. Okay. So make sure to sign up on Cividuk MD for the exemption test if you are able to academically speaking. So if you're approved academically, you can sign up for this. ¿A qué me refiero con eso? Si tienen la nota, todo lo demás pues del semestre anterior para poder rendir el examen, ahí pueden inscribirse. Todavía hay tiempo porque decidí cambiar la fecha. Como todavía hay plazo para inscribirse en el curso, es mejor hacer el examen de extensión la próxima semana. ¿Okay? Para evitar algún problema, después dicen, pero yo me inscribí tarde, todo lo demás, pues así, más tranquilidad. Okay, so just remember, this is the new date. Okay, and you still have time to sign up. Very good. Any questions with that? Preguntas o dudas aquí? Anything here you're not sure about? Oh, hay mucha gente entrando todavía, so wait a second. Any questions? No? All right. Nope. Very good, very good. Excellent. All right, so let's talk about the verb to be. Now, I'm sure that you've seen the verb to be before. Que han visto este verbo antes. This is like the common verb. Everybody talks about it. So I don't want to talk too much about it, but I want to ask you guys a little bit about when you use it, and we can talk about some differences. So my first question is, when do we use the verb to be? Podemos combinar esta segunda también. In what context? Who could tell me? When do we use the verb to be? Yo voy a anotar aquí. Present continuous. Sorry, again, I couldn't hear you. Present continuous. The present continuous. Yeah, no sé si se escucha bien. Creo, dijiste present continuous. Sí. Sí, está bien. Sí, ese es uno de los usos. Claro, to be. So we can say here to be, and then we'll say plus present continuous. Very good. All right. When else do we use it? ¿Cuándo más se usa? In what context? In English, when do we use it? Let me see here, you guys. ¿Cuándo se usa el verbo to be? When we talk about myself. Very good. When we talk about ourselves, right? And here in the terms of right, we might use an adjective, okay? We might use a noun. ¿Cuál sería un ejemplo de un adjetivo, un sustantivo, usando el verbo to be? ¿Quién me podría dar un ejemplo? Por ejemplo, dice, I am... What could we say here? Smart. I like that. I am smart. Perfect. So smart, intelligent, right? Very good. Okay, I am smart. What else can we say? I am, ahora un sustantivo. Now a noun. Ooh, let me see here. Puede ser como el nombre, así como yo soy y mi nombre. It could be, right? We could say, in your case, I am Carla, right? What if we want to say our profession? What we do? How do we say that? So you are, we'll use a different one. Solange. Chemistry.
Oh, sorry? It's just the audio cut again. Okay. I am. Perdón, entonces no voy a hablar. No, está bien. Biochemistry. Solo que se corta de repente, no sé. Go ahead, though. Adelante. Biochemistry. Biochemistry. I'm bio. Sí, pero ¿cómo es? I'm Mhm. o estudiante. Bioquímica. Right. How do we say if you okay, because biochemistry, bioquímica, el estudio. Biochemist. Biochemist. Very, very good. Good job. A biochemist. You are, eso está bien. You are biochemist? ¿Está bien? No. What's missing? Aún no. Aún no. Algo falta aquí. Bueno, Studying biochemistry. Right. En ese contexto también porque están estudiando. Pero aquí la frase también. Le hace falta algo aquí. What's missing? Falta una A. Exactly. Very, very good. Right. When we talk about this in English, whenever we say we are something, right? We say, I would say, for example, I am a professor. Okay. We always put an a. Okay. Or if it also would be, let me think of one a. She is, and then we put here an engineer. Okay. So in that sense, whenever we talk about professions, okay, we talk about with an A. Okay. Yo soy un profesor. Okay. Ella es una ingeniera. Okay. En inglés siempre. Okay. Very important there. All right. So we use adjective and nouns. What else can we use it when we talk? Because we can also talk about ourselves, but something else too, right? Porque esto, por ejemplo, inteligencia, nombre, son cosas constantes, right? You are a biochemist. I'm a professor. What else can we use the verb to be for? ¿En qué otras situaciones? For example, I am playing basketball. Right. I am playing basketball. That comes here, right, with the present continuous. I am playing basketball. So, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Okay. What other things can we use this for? La pregunta, por ejemplo, how are you? When can we use it? También para hablar de... Questions? Okay, question, right? But what we can answer, so how are you? ¿Cómo contestamos? What are some of our options? I am fine. I am fine. Say. Another? I am pretty good. I am pretty good. Okay. Something negative now. Algo negativo. I am So bad. I am so bad. I am so bad. We could say I am sad, right? I am tired. I am tired, right? We could say I am happy. So what are these? Because these are not the same as I am smart, right? Because you're not always fine. You're not always pretty good. You're not always so bad. You're not always sad. Estados de ánimo. Exactly. No sé cómo decirlo. Okay, estados de ánimo. Very, very good. Perfect. So we could say states of mood. De humor. Exactly. So here, what we're talking about is right. So this is different from Spanish, right? Eso es diferente porque hay una diferenciación. Hay estar y ser. But in English, el verbo to be, tanto para las emociones como también, no sé, características de nosotros. All right, one more area. Hay algo más también. Future. Future. Oh, I didn't think about that one. Which one in the future? ¿Cuál sería? Give me an example. No. Ay, no sé, pero por ejemplo se dice will be, pero no sé cuál frase poner, pero will be. Will be, sí. Pero ahí también estamos agregando otra cosa. Estamos ya poniendo el futuro también. But you're right. So if we could say, for example, we will be
I don't know, we will be better next year. Okay. We will be better next year. Ahí estamos proyectando para el futuro. But thinking about here in this context, thinking about the verb to be. And if I ask you the question, where are we? Where are we? ¿Cómo podemos contestar? Where are we? We are in Chile. Exactly. We are in Chile. What else can we say? We are at home. We are at home. Perfect. We are at home. We're at Chile. What about here? We're sort of in a digital place as well. En un cierto mundo digital. Where else are we? We are in Zoom. Exactly. We are, but the preposition, we are on Zoom. Okay. Usually when it comes to technology like Instagram, Facebook, Zoom, I'm on. Okay. I'm not exactly sure why, but it's just like a tendency that we have that we are on Zoom. Okay. Now, an older person though might say in, they might, because they might think you're in a room porque tienen una sala, así que igual, pero in, on, ahí, but on is usually the more typical. We are on Zoom. So here, right, we can also mark location con el verbo to be, right? We can talk about location. All right. So we have a couple different uses for the verb to be, right? We can talk about who we are, what we're doing, things like that. We can talk about how we are, how we feel, and we can also talk about where we are, our location. Okay, those are the three main categories I wanted to see today. We also included here the present continuous. Y es cierto también, aquí podemos combinar to be con otros elementos, con otros verbos, también para tener otros tiempos verbales. Okay, como esto, I am, corresponde, por ejemplo, eso de estar, estoy haciendo. Okay, I am playing, que estoy jugando. Okay, so that as well. It's good to know. Es bueno saberlo. No vamos a ver present continuous, pero igual es importante saberlo y cómo manejarlo. Okay. Any questions here with this so far? ¿Alguna pregunta, duda? Remember, you guys, if you have a question as well, si tienen una pregunta mientras estoy hablando, pueden también poner en el chat, sin problema. Yo tengo aquí abierto. Me pueden decir, yo puedo contestar sin problema. Okay. So the last one is, how does it differ from Spanish? Simply that el verbo to be contiene ser y también estar. Both verbs in the same place. Okay. So in English, you don't have to think about it. I am here and I'm happy. Okay. Or I am here and I'm the teacher. Yo estoy aquí y soy el profesor. Okay. We use the same verb for both contexts. Very good. All right, you guys. Perfect. Let me then clear this. So let's talk real quick now. Let's have a quick look. I don't know if this will be too difficult. We might do this very quickly. We might take a little bit more time. Pero solo quiero repasar un poquito la conjugación del verbo. Okay, this might be just a couple minutes, un par de minutos. So let me see here. We first have the pronouns would be I, you, he, she, it, we, you, they. En primer lugar, ¿por qué sale you y you? ¿A qué se refiere con eso? Porque you puede ser tú, usted, ustedes. Exactly. Very, very good. En la gramática formal, right, when we talk about you, this has all three meanings. So it has tú, usted, and also ustedes, right? Okay. This was a question actually in my class 2 days ago as well. A student asked me, para hablar conmigo en inglés como profesor, tradicionalmente acá en Chile se usa usted. Okay. En inglés vas a ocupar you. Okay. No hay una distinción en lo absoluto. Si quieren poner más formalidad, hay que usar los verbos correctos. Por ejemplo, could you please? Agregar como esos elementos. Could you please help me? Okay. En lugar de can you help me? Okay. Hay un nivel de formalidad y también informalidad. Okay. So could you please help me? Can you help me? Y también es importante notar aquí pues que este uso es bastante formal y hay mucha gente hablando de ustedes ahora, ¿okay?
Y en realidad los hablantes sí que hacemos otros trucos para hablar de un grupo de personas, ¿ok? Solo para explicar, hay otras como maneras de hacerlo. Por ejemplo, you guys, ¿ok? Hay personas que agregan guys para incluir como es el grupo completo. También hay personas en el sur de los Estados Unidos, se usa mucho y'all, que es una combinación de las palabras you and all, ¿ok? Como todos ustedes. Y en mi zona hay algo súper particular, use, que simplemente agregamos ese al final y es para el grupo, ¿ok? Es tal como ustedes, como ponerle ese, ¿ok? Y a veces si estoy hablando, me van a escuchar decirlo. Do yous understand? ¿Ok? Do yous understand? Ahí corto, do yous understand? Okay. It's totally normal where I'm from. Es totalmente normal donde vivo yo, pero fuera de esa zona no es muy común. Okay. Pero ahí es como en la informalidad existen otras formas para decir ustedes. Solo si quieren saberlo también. Esto, por ejemplo, sale mucho en las series, por ejemplo. You guys. Are you coming? Are you guys coming? Okay. ¿Van a venir con nosotros? Very good. All right, so let's continue here. Vamos a continuar. So the conjugations here, right? We have here, I am or I'm, okay? You are or you're, okay? Then we have here he, she, it is, or he's, she's, it's, okay? Then we have here we, you, they, are. So here we would say we're, you're, there. All right. So just remember here when we use these, hablando de como este uso de la abreviación, we want to use that in informal, que más informal. Si están haciendo un texto académico, van a escribir algo así, siempre separados. Es sumamente importante. Okay? Pero al momento de hablar, se puede contraer sin problemas. Okay? I'm going to talk to you. You're going with me. It's in the car. You're on your way. Okay? Very, very good. So that's that usage. The next one here, the negative form. The negative is quite similar in the sense of the conjugation. What changes is the sort of combination, estas combinaciones que podemos hacer. So with I, we can only do two things. Podemos solo hacer dos cosas. We can say, I am not, or I'm not. Okay. No existe, por ejemplo, I'm, o algo así, o I am, no. Esto no existe. Okay. Entonces, eso no se puede usar. Okay. De ahí es donde supuestamente viene ain't. Si algunos han escuchado eso, que viene de esta conjugación. Okay. Ya que se convirtió en eso nomás. Pero no estoy súper seguro de eso, pero eso es lo que he escuchado, que ain't viene de esto. Pero ain't es súper informal. Okay. Y se puede usar con casi todos los pronombres. Okay. So, it's a little bit different, that one. All right, so the next one here, you are not, you aren't, you are not, you aren't. Okay, esas son las tres opciones que tenemos para negar. Okay, so she or he is not, she's not, it isn't. All right, very good there. We are not, you are not, you're not, sorry. Oh, this is confusing for me. They aren't. All right. And that's the negation there. And finalmente aquí, the interrogative form, the question form. So the question form, we flip. ¿Por qué hacemos este cambio? ¿Por qué de repente tenemos I, you, he, she, it, we, you, they aquí? Y los verbos aquí. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me puede explicar? Porque aquí tenemos los verbos después. Here we have before. Why? No sé precisamente por qué, pero gramaticalmente se da vuelta cuando uno hace preguntas. Tengo entendido. That's the reason. It's nothing more complicated than that, right? In English, whenever we make a question, okay, we put the verb before. Now, especialmente hablando del verbo to be. Okay, so here we want to say, if we want to ask, are you okay? ¿Estás bien? Yes, I am okay. Okay, so we have to put the verb before, el verbo antes para marcar. Okay, so extremely important there. So, and here are the options that we have for this. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you?
are they. Y eso para formar una pregunta. Entonces ahí podemos combinar y decir, are they going? Are they here? Okay, we could say, is she nice? Okay. Are you feeling all right? Okay, we can do any sort of combination there. So real quick, mirando esto una vez más, ¿alguna duda? ¿Pregunta? I went through it rather quickly. Okay. Lo pasé un poco rápido. ¿Hay alguna pregunta? Especialmente con aquí, por ejemplo, the interrogative. Anyone not understand? ¿Alguien no entiende? Do let me know. I give you guys Yo tengo una duda, pero no con el verbo en cuestión, sino como con la diferencia de pronunciación. Por ejemplo, no sé cómo decirlo en inglés, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de que algo le pertenece a X persona, por ejemplo, se usa, por ejemplo, en segunda persona, yours. Y no sé cómo diferenciar la pronunciación entre una cosa y la otra. No sé si me explico. Sí, creo que entiendo. A ver, your, así. Yours, Ay, sí, okay, so it is yours, for example. So ahí sí. tomo el celular. It is yours, or it is, exactly. So aquí, claro, y para diferenciar entre yours y a lo mejor your, sin ese. Como, es que se me traba la lengua cuando uno dice your ¿Ah? y cuando dicen yours, como que me cuesta mucho, entonces no sé cuál es como la pronunciación correcta. Porque me acuerdo que una profe de inglés, yo lo pronuncié y me dijo que lo pronuncié súper mal, entonces nunca supe la diferencia. Ah, okay. So, creo que entiendo. Okay, let me see here. So you're in your house. Maybe something like this. Algo aquí. Como que Sí, there we are. Porque claro, si estamos hablando de yours, ese uso es, okay, es tuyo, okay. Y ahí hay que siempre pronunciar la S, okay. Sin la S sí que va a causar confusión, okay. Pero después aquí no hay cambio de pronunciación. You're in your house. Se entiende por contexto. You're in marca dónde, entonces esto tiene que ser el verbo, okay. De acá, después lo que tenemos, your house, se combina con sustantivo, en este caso casa, hay que usar tú, como de tu casa. Okay? Entonces, you're in your house. No hay diferencia ahí. ay, gracias. You're welcome, no problem. Sí, muy buena pregunta, porque aquí de repente hay muchas palabras que suenan iguales. Okay? Hay que hacer esa pregunta. Hay otra de ese grupo, por ejemplo, there, and there. La misma pronunciación para las tres palabras, ¿ok? So we could say they're there, in there. I'm going to use that same example of house, ¿ok? Están ahí en su casa. Okay, they're there in their house. Y todo se entiende por el contexto. Okay, nada que ver, no hay ningún cambio de pronunciación. Okay, very, very good. That's a really good question. Any other questions? Otras dudas, preguntas? Anybody have another question here acerca del verbo to be? Oh, you guys are good. I kind of thought so. Tenía como que esa como idea de que sí, que manejaban súper bien este verbo. I don't know why. So I didn't want to like go too much into it, but I thought you guys would do pretty good. So vamos a practicar un poquito. Okay, we'll just practice a little bit. Let me see. We'll get each one of us to answer one. So am, is, or are, just to make sure we're on the right track. So the weather is nice today. Okay, number 2. Who would like to go? ¿Quién quiere hacer el número 2? I am. The whole sentence. La oración completa. I am. Nicholas, go. Okay. I am not rich. I am not rich. Exactly. Very, very good. All right. Excellent. Si quieren también levantar la mano, ahí también yo puedo controlar así quién participa y todo eso, pues. Puede dar a todos el tiempo para hablar. It's a little bit easier for me. So the next one, number 3. Who would like to do number 3? El número 3. This bag is heavy. Okay, very good. This bag is heavy. Perfect. Y voy a empezar a escribir también. This bag's heavy. This bag is heavy, right? I am, we said here. This bag
is, oh, this is very easy for you guys. Okay, so the next one, number 4. El número 4, ¿quién quiere leer? These bags are heavy. All right, very good. These bags are heavy. Excellent. All right, the next one, number 5. Look, there is carrot. Very good. Look, there is Carol. Very good. Excellent. The next one, number 6. This one trips people up a little bit. This one can be a little bit difficult. Okay, Solange, go ahead. My brothers and I are the tennis players. Excellent, excellent. But this word, what did you say? My Brother? brother. Very, very good. I think the first time you said brothers with an S, but no problem. The rest was good. Sorry. No worries. Number 7. This one has 2 elements here. Emily is at home. Her children are at school. Ah, excellent. Good job. Why children are? Because it's in plural. Right. What's the singular? A child. Exactly. So here we have, I don't know, wait a second. I got my hand. Okay, children, niños, child, niño. Okay, just remember here, there is that difference. Esa diferencia de ciertas palabras en inglés. Some end in a different form than S. Okay, que no se usa siempre la S para poner como en plural. Children, niños, child, niño. También man se convierte en men. Okay, woman becomes women. Okay, etc. Okay, hay que tener cuidado con eso. All right. There's other ones too. Hay otras palabras también. Hay muchos animales, de hecho, como mouse, ratón, mice, or goose, geese, ganso, gansos. Okay. Hay una lista de palabras de que hacen eso, pero normalmente los animales y palabras como más, no quiere decir como palabras, como que más comunes, no tan como rebuscadas ni nada de eso, pues normalmente son palabras de como uso así en la granja más que nada, yo diría. Many animals do this. They have this change. Very, very good. The next one, number 8. Go ahead. What would be number 8 here? I am a taxi driver. I am a taxi driver. And my sister? My sister is a nurse. And my sister is a nurse. Ah, very good, you guys. Excellent, Diego. Very good. All right, the next one, complete the sentences. So we'll try to do the contractions here. Okay, so here, Steve's ill. Steve is ill. He's in bed. Number 2. Teacher, what is ill? Good question. Okay, so ill is a synonym of the word sick. Ah, okay. Very good. All right, so number 2. What would you guys say here for number 2? Anyone want to read? ¿Alguien quiere leer y completar? There's 28 people here. I am not hungry, but I am thirsty. Ah, but with the contraction. Aquí. But en lugar de I am, ¿cómo se dice? Oh, espera. Let me see here. Ahí tenemos que decir I'm. Very, very good. Here we're using the contraction form. So I'm not hungry, but I'm thirsty. ¿Y entienden la palabra thirsty? Está seco. Tiene sed. Right, exactly. I was like, you're dry. That's a little bit. You can say that in English too, actually. Yeah, or my throat is dry. Yeah, something like this. Occasionally. Very, very good. The next one, number 3.
What do we do here with number 3? He's Ooh, Mr. Thomas. Mhm. He is Mr. Thomas is very old man. He's a very old man. He's 98. Exactly. The only thing I'm hearing though is when you guys are, hold on a second, when you guys are pronouncing here, I've heard this for a couple of them now, están haciendo la separación. So you're saying he is 98, but here we want to say he's 98. Para combinar. Solo para practicar eso. So he's 98. I'm thirsty. Okay. Because it's important too when we speak, because this will save you a lot of time. Okay. Mucho tiempo al momento de hablar. I'm, he's. Okay. So, but don't worry, we'll work on that. The next one, number 4. Number 4 here. Any volunteer? Number 4? All right, let me see. These chairs aren't beautiful, but what do we put there? ¿Qué vamos a colocar ahí? But? Ah, exactly. Okay. ¿Y cómo se pronuncia esas palabras al final? ¿Alguien sabe? This is a very tricky word. Does anyone know la pronunciación aquí? There. They're comfortable. Comfortable. Okay, it's a little bit of a difficult word. Many students will say comfortable or comfortable. But remember, here we want to sort of reduce everything in the middle. Hay que reducir todo. Como comfortable. Comfortable. Okay? Very, very good. So the next one. Teacher, can you repeat? Sure, of course. Comfortable. Comfortable. Very, very good. This is, I think, one of the hardest words around. It's not the easiest to pronounce. So the next one here. The weather is nice today. Warm and sunny. This is one that I see a lot of mistakes. The weather is nice today. Go ahead. It's Excellent. Why it's, Solange? Why it's there? the weather. Es el clima, ¿cierto? Es un it. Perfect. Excellent. Because in Spanish, you don't really put anything. You know, you'd say hace calor, or you would say something like this. But you would never say like it is. So I always make that mention when we talk about weather. Si estamos hablando del clima en general, siempre vamos a usar it. Okay, so we say for it is a nice day. Okay, so it is raining. Okay, we always use this it, que se refiere como al clima, lo que está pasando. Okay, very good. And the next one, late. No, I'm not. I'm early. No, I'm not. I'm early. You are? Or contract it. You're. Excellent. Good job. Very, very good. You're late. All right. Catherine isn't at home. She is. Okay, she is. Contract it. Catherine is, no sé pronunciarlo junto, is not at home. She is at work. Okay, the she's is better. So Catherine isn't at home. Isn't. ¿Puedes hacerlo? Isn't. Excellent. Good job. Isn't at home. She's at work. Good job, Carla. Very good. She's. All right. So, and the next one here. Your coat. Oh, thank you very much. Oh, this one might be a little bit more difficult. This is like a little bit more advanced, maybe this last one. ¿Qué hay que poner aquí? Your coat. Oh, thank you very much. This one isn't using a pronoun.
Carla. Coat es como saco, abrigo. Right, abrigo, exactly. Very good. So what would we say here? Coat. Sorry? It's. Oh, we could say it's. Yeah, we could say it's your coat. Okay. We could say it's, but there's something a little bit better here. Algo un poquito mejor acá. Porque la persona va a pasar como el abrigo. ¿Qué decimos en ese caso? Theirs. There's your coat. But I have the coat. Está conmigo. Vas bien con la ley de theirs, pero más cerca. This. This is your coat, podría ser también. Pero de hecho, lo más común acá sería here's your coat. Aquí está tu chaqueta o tu abrigo. So when we talk about that, right, we use here. So this is very common. Si vas al supermercado en los Estados Unidos, por ejemplo, te van a decir como que here's your change. Aquí está tu cambio. Or here are your things. Aquí están tus cosas. Usamos here en ese contexto para como darle algo a otra persona. Okay? Ese es como un uso bastante común de la palabra here. Okay? Aquí están tus cosas. Okay? Y ahí dice, oh, thank you very much. Okay? I don't know. It could be anything. So just to give it to the other person, para darle a la otra persona. All right. Very good, you guys. Okay, this was it seems like it was very easy. Is there anybody though lost? ¿Hay alguien perdido que quiere un poco más de explicación? ¿Quieren ver algo aquí? Lo hicimos bastante rápido, pero sé que hay otras personas que no están hablando y no sé si entienden. Si tienen alguna confusión, ya es el momento y podemos volver y ver con más detalle ciertas cosas. There's no problem with that. No hay problemas ahí, pues. Si quieren aclarar algo. ¿No? We good? ¿Estamos bien? Yeah, we good. We good. Perfect. Okay. Just want to make sure, like I said. All right. So very good. All right. So you guys understood that very, very well. Oh, there's one question I wanted to ask you about. Como grupo. Ahí pueden poner en el chat también. I want to know. Quiero saber. How old are you? With the entire phrase. Con la frase completa. How old are you? Que pongan en el chat. I'm going to put my same question in the chat. Okay, Diego. Okay, I'm 19 years old. Very good. How old are you? 19. Okay, very good. Let me see here. Francisca, I'm 21, 22, perfect, 20, 23, 24, excellent. All right, Carla, 22. Oh, we have a diversity of ages here. Okay, 19. Okay, wait, no, I don't want to ask to unmute. Okay, so. Solange, ¿cómo sería esa pregunta? En inglés, that you just asked. No sabría decirle. Pero sí que sabes, porque acabas de aprender cómo formar la pregunta con el verbo antes. Entonces, ¿cómo sería? How would we ask that same Are question? you 24 years old? Sí. Are you 24? Y esa years old es opcional ahí, porque ya se entiende por el contexto. Are you 24? Ahí está súper bien. All right, very, very good. So Diana, 23, excellent. Who else is here? 19, Matias. Camila, 26. Oh, we have the whole age group. Perfect. I like classes like this with a lot more sort of age diversity. Very good. I'm not sure. Uh-oh. Yeah, after like so much I don't know, like quarantine, we've forgotten what year it is, what's going on in the world. So exactly, totally understandable. I'm old. Don't worry, Camila, no, you're not old. You're not old at all. No, 26 is very young, so do not worry. All right, you guys, perfect. Good job here. Excellent. So I just want to go over these a little bit
not really all of them, okay? I just want to go over a couple that are particularly confusing. If you do have a question though here, we can talk about them, but I want to go over like the most problematic. Ya hicimos how old, so estamos bien ahí. The one I do want to go over, let me see here. What and which, okay? So I can read them all out. What, who, where, why, when, which, whose, what time, how old, how many, how much, how often, how far, how long. Okay, so I just want to talk real quick about the most difficult ones. Okay, so what, which. Si yo quiero saber tu número o tu nombre, ¿cómo pregunto en inglés? Do I use what or do I use which? What? What is? Exactly. What is your name, right? Exactly. What is your name? So what is your name? What is your number? Okay. What is your address? Tu dirección. Okay. What? Okay. En español usarían cuál, ¿cierto? Porque ahí hay como opciones. Pero en inglés no tenemos ese concepto, okay, de opciones ahí, okay? So, when do we use which? ¿Cuándo se usa which? So here it says a choice. Cuando hay que elegir como entre opciones. Entre opciones, right? Exactly. So a typical example could be, which song do you like by, oh, we'll put here Shakira. No one's coming to mind except for Shakira. Every time I do this activity, I always say Shakira. So it's like in my mind, ingrained that whenever I do this question, I have to say Shakira. So which song do you like by Shakira? There you would, for example, pick from options, de opciones de sus canciones. So, si yo pregunto, which is your name? ¿Cuál sería el contexto ahí? Porque sí que se puede decir, hay un contexto, solo para aclarar esa diferencia. Which is your name? Cuando hay nombres en una lista y tienes que escoger uno de ellos. Excellent. Good job, Bruno. Excellent. So there we're talking about a list, right? There's an existing list of names, okay? And here I would show you the list, and there they would be, okay? Very good. And you would pick which one, okay? Y lo mismo para número, dirección, en caso de tener una lista ya existente. Perfect, you guys. So let me see here. That's one that's particularly difficult. The rest, who, where, why, when. There was another one, whose. ¿Entienden cómo se usa whose? This is used for possession. Se junta con el objeto. Okay. ¿Sería como de quién en español? Exactly, de quién. Very good. But the structure is a little bit different. La estructura es un poco distinta porque de quién es el celular, but in English we would say, whose cell phone is this? Okay. So ahí se junta siempre con el objeto. Okay. Whose house is that? Okay. Etcétera. Para marcar de quién. Okay. Very good. Aquí después, what time and when, they can sometimes be fairly interchangeable. Okay. When we can say, when is the class? What time is the class? And you're going to get the same answer. Okay. It usually in that context, there's really no difference. The biggest one is time is just more specific. Es algo más específico ahí. Okay. La hora, todo eso. Si pedimos what time. Okay. Let me see. They're starting to hammer outside. Okay. So let me see here, the next one. How, manner, how are you? That's what it says here. Right? How are you? I'm fine. How old? How many and how much? ¿Cuál es la diferencia acá? How many and how much? Uno es para cosas contables y el otro es para cosas que no se pueden contar. Exacto. Entonces, unos ejemplos. What are some examples? How many candies do you have in your bag? How many candies do you have, right? Because we can say one candy, two candies, three candies. And how much? Un ejemplo ahí, how much? How much love you deserve. Okay, how much love do you deserve? Perfect.
Okay, because love, we can have one love, two loves, three loves. Well, you could. It sounds more like you have different people, basically. But in the context of love as an emotion, how much love do you deserve? Otro ejemplo puede ser how much rice, arroz, do we need? Okay, porque no contamos así en ese sentido, decir como one rice, two rice, three rice, four rice. Okay, ahí usamos como grain, como grano. Okay. Very, very good. So I have an interesting question with that one. Una pregunta interesante ahí. And sorry for the hammering outside. And so I don't know if they're going to stop at any point, but bread, contable, incontable? Do we say how many or how much? ¿Qué decimos ahí para bread? ¿Decir kilo sería de contable o incontable? Oh, what? When we talk about, you mean with keep, pero ahí, Porque cuando compras pan es como por kilo. Decir, oye, ¿cuántos kilos de pan querías? Una cuestión así. En español, por supuesto, acá en Chile sí, pero en mi país ni siquiera por peso. No, we don't buy bread that way. Bread is a totally different process. Es otro proceso en los Estados Unidos. Entonces, ¿sería contable o incontable? ¿Qué piensan? Incontable. Incontable. En inglés no se puede contar. So, how much bread? Y nosotros no tenemos el concepto como ustedes acá de tener como diferentes tipos de pan y ahí compras por bolsa, sino pues tenemos el pan de molde. Eso es como el pan más tradicional. Hay más opciones de ese tipo de pan que, por ejemplo, los que tienen aquí. Okay? So, y de ahí, por ejemplo, how much bread, and we would say like a loaf. Que es ese como la bolsa. Okay? A loaf of bread. Okay? Or we need 2 loaves or 3 loaves, etc. Ahí para contar. All right. So bread's a weird one. Es un poco extraño. Sí. I always like to show that just in case. All right. The next one here. How often? How often or how often? Dos pronunciaciones ahí. Hay personas que dicen conte y otras personas sente. So how often? We talk about the frequency. How often do you go to school? How often do you work? How often do you sleep? Etc. Okay. Para hablar de la frecuencia de la actividad. ¿Con qué frecuencia? I think that's all here. Any questions here? Preguntas o dudas acá? Anything here you're not sure about? Profesor, no le entendí muy bien qué se refería con often y often. Entendí que uno era que era para frecuencia, pero no entendí si se puede pronunciar de las dos formas. No le entendí. ¿Sí? No problem. Exacto. Sí, lo que pasa ahí, pues, hay personas que dicen sinte y personas que dicen conte, pero no hay problema. Often, often. No hay asunto ahí. Yo suelo decir más often. Okay. Sinte. All right, very, very good. Pero depende más que nada de tu dialecto. Okay. So, any other questions here? How long? How long? Okay. How long is the class? Eso podría ser una pregunta. Y ahí decimos duración, tiempo. It is, I don't know, we could say an hour long. Okay. Ahí para contestar eso. How long is the class? It is an hour long. Long marca ese como duración de tiempo. All right. Any other questions here? No sé si vamos a alcanzar a hacerlo todo. I think we're only going to make half the presentation today, la mitad. But that's okay though. Any questions here? No? All right, you guys, very good. You guys are doing very good today. Excellent. Everyone's on the same page here. Okay. So yeah, we'll try to do this and we'll finish up just to do, I want to do a little bit of sort of interview style questions. So now that we have the question words, let's make some questions. So we have here the first one. What's your name? Contesta Paul. American. ¿Cómo hacer esta pregunta? Are you American? Are you American? Excellent, great job. Are you American, right? And then he says here, no, I'm Australian. How old? This should be easy. Fácil ahí, ¿cómo hacer la pregunta? How old are you? How old are you? Perfect. All right. A teacher?
How do we ask this question? Are you a teacher? Are you a teacher? Very good, you guys. Oh, you guys are doing good with this. Are you a teacher? The next one, married. Are you Are married? you married? Are you married? Very good. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Sure, yeah. El A antes del teacher suena como tú eres un profesor. No se puede decir como tú eres profesor. No. Es como por gramática. Por gramática, exactamente. Si dices you are a teacher, suena como Tarzan en inglés hablando. Esa A es como sumamente necesaria. Sí. Very good. It's weird. Some languages, es como muy curioso porque hay algunos idiomas que tienen como exigencias así, otras que no. Por ejemplo, tengo una amiga que es de Siria. En árabe, ellos ni siquiera usan el verbo. Dicen, no, I teacher. Y para ellos esa es como la forma correcta de decirlo. Entonces, cada idioma tiene su manera de hablar, de cómo profesión y todo lo demás, pues, si suena extraño en otro idioma. So, very good. The next one here. Wife, a lawyer. ¿Cómo formar esta pregunta? Wife, a lawyer. Aquí tenemos que agregar más cosas. So, Is your wife a lawyer? is your wife a lawyer? Excellent. Great, great job. Is your wife a lawyer? All right. From. Where she's from? Where? One more time, Solange. Where? Is she from? Or no? Excellent. Good job. Good job. The next one. Her name? They're having a debate now. Okay, so her name? ¿Cómo hacer esa pregunta? What is her name? Exactly. What is her name? We can also do what's her name. Como contraer ahí. And finally here, how old? How old are she? Oh, no. Oh. No, how old is she? Is she? Perfect. How old is she? Great job, you guys. Excellent. All right. Very good. So we're almost out of time. We don't have, we only have like 2 minutes here, solo 2 minutos más. So I think we'll be good for that today. We did a lot of sort of review here of the verb to be. The next class, yo quiero seguir un poco más con esto de hablar de cómo hablar de rutinas y, por ejemplo, de usar el verbo de como presente simple, porque eso también entra mucho de como que, ¿qué es lo que yo hago en el día? Okay. So we'll talk about that as well. Okay. Which it might be review because, you know, might not take us too long. So, you know, then we'll go into as well some reading activities as well. All right. So let me show you guys. Les voy a mostrar. Que paramos hasta aquí, pero I'm also going to show you because we can still do the homework assignment. Okay, so the homework. Okay, there's a homework assignment in, okay, about biochemistry. So it's a listening, una actividad de escucha. Okay, I'm going to show you guys dónde está en la plataforma. Just a second here. Let me real quick. I think I have it hidden. Okay, let me open her up. Yes, okay, hold on. Show and show. All right, so let me see here. I'm going to project here now. Wait. Okay, guys, so just during this week, please do this activity here. It looks like a test, como si fuera un examen, pero es simplemente una tarea. Okay, you have the entire week, la semana completa. You have 3 chances, 3 intentos y 1 hora cada intento. It will not take you that long. No van a demorar tanto. It won't take you that long, usando esa palabra long, okay? So that's for homework this week, and that's everything. Any final questions? Preguntas o dudas antes de terminar? Profesor, yo tengo una duda de la semana pasada. Sure. Es que lo escuché decir algo que branch creo que se dice, lo ocupamos como rama, y no sé si estaba bien ocuparlo o no. No sé si se pronuncia branch. No, esa palabra no. Branch, esa palabra se usa para los árboles, específicamente, o también para el banco. Sí. O sea, ¿cuál es la palabra correcta? Ahí yo diría, se podría decir class, simplemente. Puedo decir course, I'm taking a course. Sí, course would also be okay. Class or course, curso o clase, sí, en ese sentido. Ya. Very, very good. Gracias.
Es como No. para decir la rama de la ciencia, no dice the branch of science. In that context, yes, but that's talking about rama, right? Because there's also where you guys use like ramo de algo. Claro, que es como en ese contexto, the branch of science, pero no en las clases, sino pues claro, si Claro. estamos hablando de, por ejemplo, ese estudio en sí, pero nunca dentro de ese contexto como universitario, así que yo tengo ese ramo de ciencias este año, no. That one, no. Ah, ya, sí, Ok. usados como en The Branch of Science, lo habíamos usado como para una tarea una vez anterior, entonces estaba en la duda si estaba correcto. But wait a minute, in which context? Repíteme el contexto. When did you use it? Lo mismo que dijo mi compañero, era como la rama de la carrera es, no sé, microbiología. Maybe that's okay. It's just lo que hay que evitar más que nada en ese contexto es, por ejemplo, si estamos hablando de las clases que tienen, por ejemplo, que aquí se usa la palabra como ramo, pero si decimos branch, de como que this is a branch of science, ahí está bien, porque estamos hablando de como un árbol de ciencias mentalmente. So, de ahí, yes, estamos bien. Okay, so that's the difference here. Sorry, maybe I confused you on that. So when we talk about our classes, we can only use classes or courses. Okay, esa es la diferencia. Don't know if I made it worse or made it better. Se he confundido más o no. But when we talk about science, the branch. Good. Okay, excellent, very good. Any other questions? ¿Otras dudas o preguntas? Anything else? No? We good? ¿Estamos bien? Excellent. All right, you guys. So I will see you guys then next week. Okay. Take care. Bye-bye. Okay. Bye-bye, teacher. Goodbye, teacher. See ya.